In last lecture, we had completed till question number 24. It is of the type indefinite integration. Okay. Now from the question number 25, it's a question of definite integration. First question, pi by 2 to pi e raised to x into 1 minus sin x upon 1 minus cos x dx. So જ્યારે multiplication માં e raised to x સાથે બીજી કોઈ ટર્મ હોય તો mostly we have to use this formula, integration of e raised to x f of x plus f dash x dx is equal to e raised to x into f of x plus c. It is the independent integration. Okay, so what we will have to make, what we have to do here, અહીંયાથી બે ટર્મ્સ એવી બનાવવાની કે એક ટર્મનો ડિફરન્શિએશન સેકન્ડ ટર્મ હોય. So we can write pi by 2 to pi e raised to x. 1 minus cos x means we can write 2 cos square x by 2. Half finger formula, 1 minus cos x is equals to 2 cos square x by 2. न्यूमरेटर ने આપણે અલગ અલગ આપી દઈએ, સોરી ડિનોમિનેટર બેને અલગ અલગ આપી દઈએ. 2 cos square x by 2, 2 cos square x by 2. Now sin x, here also we will use half angle formula. So it's pi by 2 to pi 1 upon 2, 1 upon cos square x by 2 is, sorry, 1 minus cos x is 2 sin square x by 2, sorry, it's not cos square x by 2, it's 2 sin square x by 2. So that will be cos x square x by 2 upon 2 minus 2 to cancel, 1 sin cancel, cos upon sin is cot x by 2. Now if you differentiate cot x by 2, it will be minus cos x square x by 2 and x by 2 નો 1 by 2. બરાબર. તો આપણે શું કરીએ કે અહીંયાથી માઈનસ નું કોમન લઈ લો તો આ પ્લસ થઈ જાય, આ માઈનસ થઈ જાય, માઈનસ ની સાઈન બહાર. Now I can write pi by 2 to pi e raised to x cot x by 2 plus minus cos x x square by 2, that is the differentiation of cot x by 2. So that is minus as it is e raised to x into cot x by 2. And limit is pi by 2 to pi. Put the limit, you will get the answer. Next question. Question number 26. Zero to pi by 4. Sin x cos x upon sin raised to 4x plus cos raised to 4x dx. Sin x cos x sin raised to 4x upon cos raised to 4x. જ્યારે આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય ને ડિનોમિનેટર માં બેને પાવર 4 અને ઉપરનું મલ્ટીપ્લિકેશન, એ ટાઈપના બધા ક્વેશ્ચનમાં શું કરવાનું કે cos or sin ના મેક્સિમમ પાવર વડે ડિવાઇડ કરવાનું. આપણે આ cos ના મેક્સિમમ પાવર વડે ડિવાઇડ કરી means if we divide with cos raised to 4x. So that is 0 to pi by 1. एक cos जैसे लाइक cos cube आवશે. sin x upon cos cube x, I can write 10x into sec square x. Sin x upon cos cube x. Cos cube x means we can write cos x into cos square x. So 1 sin x upon cos x is 10x and 1 upon cos square x is sec square x. Sin raised to 4x upon cos raised to 4x, 10 raised to 4x, cos raised to 4x upon cos raised to 4x. 1. Now you know that 10x equal differentiation of 10x is sec square x, but here it is 10x into sec square x. So what we will do, 10 raised to 4x, and I can write 10 square x whole square. 10 raised to 4x means 10 square x whole square. Now if we assume 10 square x is equal to t, 10 square x is equal to t. So differentiation of 10 square x is first differentiation of power, that is 2 10x, and by chain rule you have to differentiate 10x. So differentiation of 10x is x square x dx is equals to dt.
So that is in numerator, that is 10x into sec square x. So we can write 10x into sec square x dx is equals to half dt. You have to change the limit. So when you substitute x is equals to 0, t is equals to 10 0, that is 0, and x is equals to pi by 4. T is equals to 10 square pi by 4. So 10 square pi by 4 is 1. 10 square pi by 4 is 1. So now my question is 0 to 1. Limit is 0 to 1. 10x into sec square x dx. At this place you can write half dt upon 1 upon 10 square x is 2. So that is t square plus 1. So 1 by 2. Differentiation of 1 upon t square plus 1 is 10 inverse t. So 1 by 2. 10 inverse 1 minus 10 inverse 0. So 1 by 2. Pi by 4 minus 0. So answer is pi upon 8. So your answer is pi upon 8. Next question. Question number 27. Same question. No, hope different. 27. CO2 pi by 2 cos square x divided by cos square x plus 4 sin square x. So cos square x upon cos square x plus 4 sin square x. I can write as cos square x plus sin square x plus 3 sin square x. 4 sin square x ने split किया sin square x plus 3 sin square x. So कब? So cos square x plus sin square x is equal to 1. So numerator no cos square x as it is. Here cos square x plus sin square x is 1. So in denominator it is 1 plus 3 sin square x. 1 plus 3 sin square x. However, sin x no differentiation cos x થાય, but in numerator it is not cos x, it is cos square x. Again, પાછા જ્યારે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આવે cos square x upon 1 plus sin square x, તો sin square x નો કોએફિશિયન્ટ કોઈ પણ હોય, એ જ રીતે sin square x upon cos square x, then again you have to divide with cos raised to 4x. તમારે ડિનોમિનેટર અને ન્યુમરેટર બેને શેનાથી ડિવાઇડ કરવું પડશે? cos raised to 4x થી જ. cos raised to 4x. બરાબર? તો શું થશે જો 0 to pi by 2 cos square x upon cos raised to 4x, that is 1 upon cos square x, means we can write sec square x. 1 upon cos raised to 4x, that is sec raised to 4x. 3 sin square x plus upon cos raised to 4x, means 3 tan square x into sec square x. 3 tan square x into sec square x. Now you know that differentiation of tan x is sec square x. तो આપણે શું કરવાનું કે ડિનોમિનેટર માં જેટલા પણ sec square વાળા ટર્મ છે એને હું શેમાં કન્વર્ટ કરીશ? sec square tan square માં, બરાબર? તો આ રીતે લખાઈ જુઓ જી 0 to pi by 2 sec square x upon ન્યુમરેટર માંથી sec square x કોમન, ડિનોમિનેટર માંથી સોરી, so sec square x plus 3 tan square x. હવે sec square x કન્વર્ટ કટ નો કરી નાખતા, બાકી જે હતું એની પાછું થઈ જશે. તો શું કરવાનું કે 0 to pi by 2 sec square x upon, at the place of sec square x I can write 1 plus tan square x. Sec square x means 1 plus tan square x. Here also 1 plus tan square x plus 3 tan square x. So that is 0 to pi by 2 sec square x upon 1 plus tan square x 1 plus 4 tan square x. 1 plus 4 tan square x. Now if I assume tan x equal to t, then sec square x dx is equals to dt. X is equals to 0, t is equals to tan 0, means t is equals to 0. X is equal to pi by 2, t is equals to tan pi by 2, means t is equals to infinite. T is equals to infinite. So
my question will be I is equals to 0 to infinite 1 upon sec square x dx is equals to dt. 1 plus tan square x means t square. 4 tan square x means 4t square. Now it is a question of partial fraction. Partial fraction થયાનું integration કરજો, you will get your answer. Here you have to use partial fraction. આ ટાઈપના આપણે ઘણા ક્વેશ્ચન કર્યા છે. Next question. Question number 28. પહેલેથી જ કરી આવવાની સમય. Pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x upon root sin 2x upon root sin 2x. 28 અને 30 સિમિલર ટાઈપના ક્વેશ્ચન છે. હવે અત્યાર સુધી ન્યુમરેટરમાં આપણે ક્વેશ્ચન કર્યા ને એમાં cos raised to 4 કે cos square કે એ રીતે આવું. હવે અહીંયા ન્યુમરેટરમાં શું આપ્યું છે તો અહીંયા ન્યુમરેટરમાં છે sin x plus cos x. sin x plus cos x. તો જો હું ડિનોમિનેટરમાં ગમે એમ કરીને sin x minus cos x બનાવું, ડિનોમિનેટરમાં sin x minus cos x નું બનાવું તો sin x minus cos x થી એડ કરો તો sin x નો ડિફરન્શિએશન cos x, cos નું માઈનસ sin, so minus minus plus sin x dx is equals to dt થઈ જાય. તો મારે ડિનોમિનેટરમાં શું બનાવવાનું છે તો કે ડિનોમિનેટરમાં sin x minus cos x બનાવવાનું છે. તો એ કઈ રીતે બનાવશું જો, that is equal to pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x upon sin 2x. sin 2x now 2 sin x cos x લખી શકું. 1 એડ કરું 1 માઈનસ કરું. वन प्लस आ माइनस 1 ની જગ્યાએ sin square x plus cos square x લખાય, આગળ માઈનસ ની નિશાની, માઈનસ ની સાઈન, so minus sin square x minus cos square x plus 2 sin x cos x. આમાં હું માઈનસ કોમન લઈ લો, 1 minus sin square x minus 2 sin x cos x plus cos square x. माइनस कॉमन ले लो, आ बी प्लस થઈ જશે અને આ માઈનસ થઈ જશે. then it is sin x minus cos x whole square. sin x minus cos x whole square. So I is equal to pi by 6 to pi by 3 sin x plus cos x square root of 1 minus sin x minus cos x whole square. sin x minus cos x whole square perfect square થઈ ગયો. હવે મેં તમને કીધું હતું કે let sin x minus cos x is equal to t. So differentiation of sin x is cos x minus minus plus sin x dx is equals to dt. And when x is equals to pi by 6, t is sin pi by 6 minus cos pi by 6. And when x is equals to pi by 3, t is sin pi by 3 minus cos pi by 3. So I is equal to 1 by 2 minus root 3 by 2, root 3 by 2 minus 1 by 2 sin x plus cos x dx ની જગ્યાએ dt 1 upon square root of 1 minus sin x minus cos x ની જગ્યાએ integrate it, put the limit, you will get your answer. Similarly, you have to do in question number 30. So question number 30 in homework. થોડુંક વિચારજો, સેમ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન છે, definitely થઈ જશે. 30 31 is sorry 29 is you have to take conjugate લેશો એટલે 29 થઈ જશે, બરાબર. So 29 and 30 is in homework. 31
0 to pi by 2, 2 sin x, sorry, sin 2x means we can write 2 sin x cos x into tan inverse of sin x into tan inverse of sin x. તો જો તમે sin x ને t એઝ્યુમ કરશો cos x dx dt માં આવી જશે. Let sin x is equal to t. So cos x dx is dt. So I is equals to limit is sin 0 0 sin pi by 2 1 2 by sin x ની જગ્યાએ t cos x dx dt tan inverse of sin x means tan inverse of t. So now UV rule L I that is your U, that is your V. So if you use UV rule then it is U as it is integration of V 0 to 1 minus integration 0 to 1 differentiation of U, that is d by dt of tan inverse t into integration of V. So I is equal to tan inverse t as it is integration of t is t square by 2, limit is 0 to 1 minus integration of 0 to 1 differentiation of tan inverse t 1 upon 1 plus t square into integration of t is t square by 2. So I is equals to, when you put the limit 1, so that is tan inverse 1 into 1 square by 2 minus 0 is tan inverse 0 into 0 by 2 minus 1 by 2 bar 0 to 1 t square upon t square plus 1 t square upon t square plus 1. હવે શું કરશું, ન્યુમરેટરમાં 1 એડ કરશું, 1 સબટ્રેક્ટ કરશું, 1 માઈનસ કરશું. tan inverse 1 is pi by 4 0 minus 1 by 2 integration 0 to 1. અહીંથી હું સ્પ્લિટ કરું ન્યુમરેટરને, so t square upon t square plus 1 upon t square plus 1 1 minus 1 upon t square plus 1 pi by 4 minus 1. Integration of 1 is t, integration of 1 in upon t square plus 1 is tan inverse 1. Now put the limit, you will get your answer. 32 homework માં a minus, sorry 32 a minus 10x કરાવી દેવાનો. હિન્ટ આપી દઉં પછી તમે જાતે કરજો. Question number 32. 0 to pi x tan x upon sec x plus tan x. જ્યારે અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશનમાં x આવે ને ત્યારે a minus x વાળી પ્રોપર્ટી યુઝ કરવાની. મોસ્ટલી બધા ક્વેશ્ચનમાં માં જશે જ્યારે અહીંયા મલ્ટીપ્લિકેશનમાં x હોય તો ફર્સ્ટ યુ હેવ ટુ યુઝ a minus x property. So I is equals to 0 to pi. At the place of x it is pi minus x into 10 pi minus x upon sec pi minus x plus 10 pi minus x. 0 to pi pi minus x. 10 pi minus x second quadrant. Second quadrant 10 is negative, so minus 10x. Sec is also negative, minus sec x. 10 negative, minus 10x. So 0 to pi. The minus ની સાઇન આની સાથે કેન્સલ થઈ જશે. So it is pi minus x into 10x upon sec x plus 10x. अब इनो मल्टीप्लाई करूं, so it is pi 10x upon sec x plus 10x dx minus x 10x upon sec x plus 10x dx. Now if you see, that is your I.
I થઈ ગયું. Okay, so I can write I is equal to pi constant, pi 0 to pi 10x upon sec x plus 10x dx minus I. એની જગ્યાએ y લખી શકું minus I. minus I આ સાઈડ આવે તો I plus I 2i pi 0 to pi 10x upon sec x plus 10x multiply with sec x minus 10x divided with sec x minus 10x. શું કામ એવું કર્યું? Trigonometry 10x into sec x minus 10x numerator. A plus b, a minus b, so that is sec square x minus 10 square x. Now if you know the 10th standard formula, 1 plus 10 square x is equals to sec square x. So sec square x minus 10 square x is 1. So denominator will be 1. 0 to pi sec x 10x minus 10 square x. You know the integration of sec x 10x. But 10 square x no integration no થાય તો આપણે એને કન્વર્ટ કરવું પડે sec square x minus 1 માં minus sec square x plus 1. Now you can integrate all the things. Sec x 10x no integration sec x, sec square x no 10x, 1 no. Put the limits, you will get your answer. Okay. 33 homework માં મોડ્યુલસ વાળા કર્યા છે. લિમિટ કેટલી પાડવી પડશે અલગ અલગ તો કે ક્યાં ક્યાં મોડ્યુલસ 0 થાય છે અલગ અલગ 1 2 અને 3 મોડ્યુલસ x - 1 limit is from 1 to 4 modulus x minus 1 x minus 2 x minus 3 0 ક્યાં ક્યાં થાય છે તો કે આ 1 એ થાય 2 પર થાય અને આ 3 પર થાય તો તમારે લિમિટ 1 to 2 2 to 3 અને 3 to 4 ત્રણ પાર્ટ કરવા પડશે 1 to 2 માં 1 to 2 ની વચ્ચે લિમિટ કોઈ પણ મૂકો તો આન્સર પ્લસ રહેશે મોડ્યુલસ કાઢીને આગળ પ્લસ અહીંયા આન્સર માઈનસ રહેશે મોડ્યુલસ રિમૂવ કરીને આગળ માઈનસ અહીંયા પણ આન્સર માઈનસ રહેશે મોડ્યુલસ રિમૂવ કરીને 2 to 3 ની વચ્ચે વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરો પ્લસ it is also plus and it is minus 3 to 4 ની વચ્ચે લિમિટ સબસ્ટિટ્યુટ કરો કોઈ પણ 3 to 4 ની વચ્ચે કોઈ પણ વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરો પ્લસ second is also plus third is also. Now you simplify we get the answer. So that's it for question number 33. Question number 33 કરજો આ રીતે. Next lecture we will start with question number 30. Thank you.